Capital News tonight. Sugar scarcity hits various parts of Dar es Salaam after Sugar Board clarifies on rising prices. The Bank of Tanzania has assured that new finance policy will control price inflation of goods. And in sports news, Taifa Stars players pledged to give their best performance in the AFCON game against Zambia. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. Now, a day after the Sugar Board in the country, SPT, banned traders from hiking sugar prices, a sudden shortage of the commodity has occurred in several wholesale and retail shops in various parts of Dar es Salaam, with consumers expressing concern on the new developments. Upatikanaji wa sukari ni shida sana. Ina shida kupatikana, ikipatikana bei yake ni kubwa. Kwa rejareja unanunua, kwa jumla unanunua 3800 kilo moja. Kwa hiyo hapo hujatia chako juu. Kwa hiyo sukari kiufupi ni shida. Mimi nikipata nauza 4000 kwa sasa. Sijajua kesho yake. Leo bei yake ndio 4000. Changamoto kwanza kwa wateja. Wateja walishazoea chai 200, lakini kufika sasa hivi chai tunauza 300 mpaka 400. Kwa hiyo wateja wanalalamika sana, na sisi pia tunapata shoti. Sukari tulikuwa tunanunua 2600 mpaka 2800, lakini mpaka sasa hivi tunanunua 4300, 4400. Kwa hiyo tunapata shoti, hatupati faida. Kwa hiyo changamoto kwa wateja. Maki anataka aongeze sukari yale kama alivyokuwa anakunywa chai, lakini sasa hivi ndio hivyo tena. Kwa hiyo inatubakia tu kwenye machupa, kwenye masufuria, haitoki tena chai. Mtu anakuambia bora anunue soda, ale na chapati kuliko akanywa chai. The government in Shinyanga region has directed residents in Idulilo Ward, Kishapu district to make sure they use tap water instead of water from River Tungu or natural wells in order to prevent the spread of cholera, which is increasing at an alarming rate. Kwanza dharura hili, serikali yetu inaongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Mama Samia Suluhu kupitia kwa viongozi wake ambao ni waheshimiwa wakuu wa wilaya, mkuu wa wilaya Mkude, Joseph Mkude, na viongozi wa ruasa wilaya na mkoa wamefikia kuanzia leo. Kuanzia sasa hivi tunavyozungumza. Si ndio jamani? Maji hayatalipiwa mpaka hali itakapotengemaa. Tatizo kubwa linaletwa na maji. Mtumia maji anapokunywa maji ambayo yanatiririka haya ambayo yanazoa kila kitu, yani takataka zote sisi ndio tunayatumia. Kuna watoto wengine wadogo hawajui kwamba haya yamechemshwa au hayajachemshwa. Wanaweza kumkuta ameshakunywa. No, umetumia maji hayo wakati bado hatujachemsha. Tayari huyo kama ni gonjwa amelipata kweli. Leo serikali inaelekeza tena kila kaya iwe na choo bora. Pamoja na kuwa na choo bora, lazima tutumie choo. Wananchi wengine tumekuwa na taratibu za kuwa na choo lakini haukitumii, unaenda machakani. The Minister of Information, Communication and Technology, Nape Nnauye, has said that the government is taking measures to improve telecommunication services in areas affected by mudslides in Hanang District, Manyara region, that include installation of new telecommunication towers in order to facilitate essential social and economic services. Fedha na Mheshimiwa Rais ya kuongeza uwezo wa minara zaidi ya 300 na kitu. Katika hiyo 388 nadhani iko minara ambayo tutaiongezea uwezo katika mkoa wa Manyara na Hanang na Katesh na maeneo yake na kata zake, na hasa zile zilizoathirika zikiwa moja ya maeneo ambayo tutaongeza uwezo wa minara. Kwa hiyo nitoe wito hasa kwa makampuni yanayotoa huduma. Unajua kwamba tutapoongeza uwezo wa minara hii na tutakapojenga minara hii na miundombinu mingine ya mawasiliano, watu wanahitaji kuwa na vifaa vya kisasa vya kutumia miundombinu. Hilo ni jambo la msingi
ambalo Watanzania wengi, wananchi hasa wakati ya Gendapi, mawasiliano kwetu ni changamoto. Now, the new Secretary General of Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Emmanuel Nchimbi, has said that under his leadership, he will ensure the government of national unity in Zanzibar is strengthened. He made the statement when addressing members and supporters of CCM party in Zanzibar a few days after being elected as the new Secretary General of the party. Hivi tangu tumeanza kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa, utulivu mnaoona upo au haupo? Kwa hiyo nataka niwaambieni, mtu yote ambaye mnasikia anaona kwake yeye serikali za umoja wa kitaifa hazina umuhimu wote, hajali maisha ya Watanzania. Kwanza, Chama cha Mapinduzi ni chama bora sana. Chama bora sana na hakimpotezi mtu. Mtu anaondoka kwenye wazifa, lakini bado kinaweza kumuona kwenye maeneo mengine, anaweza akafanya jambo kubwa. The business community in the country has opposed the planned demonstrations by opposition party that are expected to be held on 24th and 25th of this month in Dar es Salaam. Biashara tumeona tujitokeze hadharani na sisi tutoe tamko msimamo wetu kuhusu hayo maandamano. Kimsingi sisi tunapinga uwepo wa hayo maandamano kwa sababu uwepo wa hayo maandamano sisi ndio waathirika wakubwa kila panapotokea kadhia za namna hiyo, kwa sababu maandamano yanapita kwenye sehemu zetu za biashara na wao wanapenda kupita sehemu ambazo kuna biashara na kuna mkusanyiko wa watu wengi. Kwa Lindi hali iko shwari. Wafanyabiashara wote tuendelee kufanya shughuli zetu kama kawaida na tunapinga maandamano kwa ujumla. Na Lindi hamna maandamano. Sijasikia kama kuna kata za maandamano, tupo tunafanya shughuli zetu za kujenga uchumi kama kawaida. Kwa hiyo hakuna maandamano kwa Lindi, labda huko Dar es Salaam. Maandamano yakifanyika yanaathiri biashara kwa sababu maandamano yanapofanyika yanaandamana na vurugu. Now, the Regional Commissioner of Morogoro, Adam Malima, has banned herders from taking their livestock into Kilombero Nature Reserve at Miwangani village in Mlimba District Council in order to conserve sustainable flow of water into Kilombero River Valley. Tengeneza mpaka. Nimemsikia diwani, nimemsikia na mwenyekiti wa kijiji. Tumekubaliana. Wamenilalamikia kwamba vijiji vingine vina mpaka karibu zaidi na vijiji kuliko nyinyi. Karibu zaidi na maji kuliko nyinyi. Nimemwambia haina shida. Lengo ni kubaki na mfumo endelevu wa mazingira ya hali ya uoevu ili maji yaendelee kutiririka ndani ya bonde la mto Kilombero. Tabia imezuka ya baadhi ya wafugaji kuwavamia askari hasa wanapokuwa wamekamata mifugo. Baadhi ya watu wakiwemo viongozi wa kisiasa wanadanganya wengine kuendelea kufanya shughuli za kibinadamu hifadhini wakiahidi kuwatetea kwa maslahi yao binafsi ya kisiasa au ya kiuchumi. Tuko tayari kupunguza mifugo yetu na kulingana na sehemu husika. Cha kwanza tulikuwa tunaomba tu kwamba angalau kama kuna kipande ambaye sisi wafugaji tunaweza tukapangiwa kwenye idadi ya mifugo yetu. Residents from Kivava Village, Mtwara District Council, Mtwara region have urged the government to find them alternative land after floods from River Ruvuma destroyed maize and rice crops, a situation that has caused some of them to flee their homes. Sababu mwaka huu maji yanakuja kwa kasi. Tofauti na mwaka jana. Mwaka jana maji yalifika mwezi wa 3 kama tele 3. Lakini mwaka huu mpaka sasa hivi leo 18 mwezi wa kwanza maji tayari yamefurika mito yote. Sisi tu hapo kisiwani. Kwa hiyo hali ya mazao sio mazuri. Ni hekari nyingi sana. Kwa sababu wakazi wa kijiji cha Kivava ni wengi sana, ni wengi wanalima eneo za bonde. Ikiendelea hali hii ni kwamba asali yetu ni njaa. Tayari mahindi yameshaanza kupata hiyo asali kwa maana ya kufa. Lakini kwa mujibu wa maji yanavyokuja vile, kama ataendelea vile, maana ile asali ya mwaka jana itakuwa tena na mwaka huu. Maeneo yale ya Kivava huenda maji kawa yamejaa tena kama vile mwanzo. Nadhani wenyewe mmeona. Kwa hiyo maeneo hayo tumeyafanya usahihi, tumeyaona. Hivi kesho inaenda na wataalamu wa ardhi kwa maana kwenda kupima kutambua kijiji chetu kitakuwa kina ukubwa gani.
The government has started implementing the Northern Mwanza Port Expansion project that involves construction of a quay as well as a passenger building so as to increase its capacity to handle big vessels docking at the port. Katika mradi mzima ambao una component kama 11 ikiwemo ujenzi wa jengo la abiria, gati, miundombinu yote ya kibandari, lakini kwa sababu ya meli ile tumetoa priority kwa hii quayside ambapo tunataka meli ile inapokamilika testing zote zifanyike hapa mwezi wa 5. Mobilization ishafanyika, sasa hivi tuko kwenye permanent works na maendeleo ya mradi kwa ujumla ni ya wastani. Mmeona mpangilio wa miradi ya maendeleo unavyotegemeana na fedha zinavyotolewa, kwamba unaboresha bandari Dar es Salaam, lakini maandalizi yamefanyika ya kuwa na SGR ya kupokea mzigo wa bandari, lakini mwisho yote itafika Mwanza, maandalizi yamefanyika, kuna meli ya kubeba makontena. Maelekezo yangu baada ya ziara hii, tuache bandari wafanye kazi zao, tuwape eneo wafanye kazi zao. Well, that is the end of national news. International news, business news rather, follows up next after this short break. Welcome back, and in business news tonight. The governor of the Bank of Tanzania, BOT, Emmanuel Tutuba, has said that the new finance policy is an important step taken by the government to control price inflation of goods that has been contributed by financial institutions to charge high interest rates, where the new policy means the institutions will now adhere to interest rates stipulated by BOT. Tumehama sasa rasmi kutoka kwenye sera ya fedha inayosimamia utaratibu wa ujazi wa fedha. Tumeenda sasa kwenye sera ya fedha inayotumia mfumo wa riba. Na riba hii kama mlivyosikia, nimetangaza riba itakuwa ni 5.5, na nikasema pale tutakuwa na adjustment ya 2% kwenda kwenye ukomo wa juu au 2% kwenda kwenye ukomo wa chini. We have witnessed an historic event of launching interest rate based monetary policy by Bank of Tanzania. We are very privileged to witness this event. As you may be aware, Central Bank used to use monetary aggregate in monitoring the inflation in the country. President Yoweri Museveni of Uganda, who is also the new chairperson of the Non-Aligned Movement, NAM, has pledged to cooperate with all member countries of the movement to strengthen trade and investment relations. He made the statement at the opening of the 19th NAM conference in Uganda that was also attended by Prime Minister Kassim Majaliwa of Tanzania on behalf of President Dr. Samia Suluhu Hassan. Is that the world should concentrate on the common human problems, prosperity through trade, and that's why I'm very happy to see you here. When you are outside there, you may get stereotypes about Africa, that Africa, they have no food, they are starving. Here we are dying from food, we have so much food here. So those images which you see about some bad situations, don't think they represent the whole of Africa. Africa has got everything. Here we have everything. What we need from other people are markets. Tanzania and Zimbabwe have started a cooperation process that aims to improve digital postal services in both countries as to meet consumer requirements. Mtaanza kuona e-commerce ikiongezwa nguvu, duka mtandao. Tunataka mama aliyoko Babati akitengeneza chungu chake akiweka kwenye duka la mtandao, mtu wa Seattle Marekani au Marekani akiweze kukinunua. Na tutakuwa na majengo yanaitwa fulfillment centers
ambayo unaweka hizo bidhaa zako ili watu wa nje waweze kuki. Well, that is the end of business news. Sports news is next. Welcome back, and in sports news tonight. Players of the national football team, Taifa Stars, have said they are focusing all their energy on the second game in the AFCON game against Zambia this weekend. Lakini tushapoteza mchezo wa kwanza, sasa focus yetu ni mchezo wa pili ambao na Zambia. Kwa hiyo wachezaji akili yao, miili yao mpaka na fikra zao kuelekea mchezo wa Zambia mechi ya pili. Simba sasa tunaona kama kundi kwetu bado lipo, kila mtu wote anaweza kupita katika hili kundi, na uzuri wake tunaweza naye ambao hajaweza naye mechi yote. Tunaomba Watanzania wazidi kutuombea. Kwa uwezo wa Mungu tutafanya vizuri, hatutowaangusha. Tunajua mchezo wa kwanza wameumia. The national women's cricket team has started training ahead of an international competition in Nigeria, as well as the All-African Games. Tuko vibaya sana kwa sababu mwaka jana timu ilipambana, tumefika hadi nusu finali ambapo tulishindwa nusu finali dhidi ya wenyeji Uganda. Kwa hiyo timu haiko mbali sana, ila kuna vitu tu vidogo vidogo ambavyo ndio vya kufanyia kazi kuweza kwenda juu.